கோட்டிசூரிய சமப்பிரப அவிக்னம் குருமே தேவ சர்வகாரியேஷு சர்வதா. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குருः சாக்ஷாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். What is the meaning of this shloka? We have seen many people recite this. Vande, aham vande. We are very familiar with Vande Mataram. Mataram Vande. I do my namaskaram to our motherland. So here, same Vande, aham Vande. I do my namaskaram to whom? The Guru Parampara. What is our Guru Parampara? Where does it start? Sadashiva Samarambham. It starts from Sadashiva Mahadeva. Shankaracharya Madhyamam. They are telling the lineage, the parampara, the order. Nala, it starts from Sadashiva Samarambham. Shankaracharya Madhyamam. Adi Shankaracharya in the middle. Asmadacharya Paryantam. Up to my immediate Acharya. So whoever is chanting this shloka, avaloda Acharya, yaro, avaloda immediate Acharya, yaro, avalukku. So whoever is chanting that, so when others who are watching is chanting this shloka, it will mean that you are doing your namaskaram to your Acharya. So Asmadacharya Paryantam, continuing up to my immediate Acharya, Vande Guru Paramparam. Appadipatta Guru Paramparakki Vande abdine. Every now and then I will look here because I have notes here so that I don't miss any point. Why are we having this video, watching this video now is, we are in Dhanur Masam or Margashirsha Masam or Margazhi Masam. இந்த தனுர் மாசத்தை பற்றி பகவான் இன் பகவத்கீதா சாப்டர் 10 ஒன்னா சொல்லிட்டு வரார், ஒரு லிஸ்ட் போட்டுன்னு வரார், எதுலலாம் நான் என்னவா இருக்கேன் அப்படின்னு. ஹி இஸ் மேக்கிங் அ லிஸ்ட் ஆஃப் வாட் ஹி இஸ் இன் எவ்ரி திங். அதில் வேதானாம் சாமவேதோஸ்மி, அக்ஷராணாம் அகாரோஸ்மி, அது மாதிரி மாசானாம் மார்கசீர்ஷோகம் அப்படின்னு சொல்றார். மாசங்களில் இன் ஆல் த அமங் த மந்த்ஸ் ஐ எம் மார்கசீர்ஷ அப்படின்னு சொல்றார். ஹி பிக்டு தனுர் மாசம். அப்போ மற்ற மாசத்துலலாம் ஹீ இஸ் நாட் பிரசண்டா அப்படின்னாக்கா இன் அதர் மந்த்ஸ் ஹீ இஸ் வெரி வெல் பிரசன்ட், பட் ஹி பிக்ட் திஸ் டு பி ஹிஸ் ஃபேவரட் so that for our convenience only he picked it also, not for his convenience, so that at least that month நம்மெல்லாம் அவரோட தியானத்தில் இருப்போம். we will do bhakti towards him, not keep any other commitments, and it is very convenient actually, holiday time, but we plan other holiday things that he doesn't know. He knows, but we think he doesn't know. அதனால this month he picked so that அப்பவாத நம்மெல்லாம் அந்த ஒரு மாசம் அவரோட தியானத்தில் இருந்துண்டு வேற we don't keep any other commitments during this time அப்படிங்கிறதுக்காக he picked one month to tell us at least this one month எல்லா மாசமும் பண்ணிட்டு வாங்கோ அப்படின்னாக்கா ரொம்ப நல்லது, விசேஷம். அட்லீஸ்ட் இந்த மாசம் பண்ணுங்கோ, அட்லீஸ்ட் திஸ் மந்த் இஃப் வி ஆர் ஏபிள் டு டூ தட் இஸ் வெரி விசேஷம் அப்படிங்கிறதுனால he kept this month மாசானாம் மார்கசீர்ஷோகம் அப்படின்னு வச்சார். ஸோ எதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த மாசத்துல அப்படின்னாக்க, நிறைய பாராயணம் பண்ணலாம், ஸ்தோத்திரம் படிக்கலாம், அவாவா வாட் எவர் இஸ் அவர் கேப்பபிலிட்டி, வாட் எவர் கம்ஸ் டு அஸ் ஈஸியஸ்ட். எல்லாருக்கும் ஒரு வழி வச்சிருக்காரு பகவான். நம்ம பார்க்குறவா பாடுறவா அப்படின்னாக்கா there are many compositions that we can sing towards பகவான். அதனால தான் மார்கழி உற்சவம்னு வச்சிருக்கா இல்லையா. we see many kacheris, concerts happening in this month. those who are in art form, நடராஜா இல்லையா, ஆருத்ரா தர்ஷனம் இப்போதான் ஆச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவா அந்த மாதிரி they will do பக்தி. ஸ்தோத்திரம் படிக்கிறவா, நல்ல பாராயணம் வாசிக்கிறவா, வேத அத்தியனம் பண்ணவா அப்படின்னாக்கா இந்த மாசம் வேத பாராயணம் நிறைய இருக்கும். அந்த மாதிரி திஸ் மந்த் இஸ் ஃபில்ட் வித் சச் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஃபார் தோஸ் சில்ட்ரன் ஹூ ஆர் வாட்சிங், வை வி ஹாவ் டு டூ ஸ்தோத்திரம், வை வி ஹாவ் டு டூ ஆல் திஸ் சாண்டிங் அப்படின்னாக்கா, it is we have to make this part of our routine. We have taken this body, we have come here for a purpose. We didn't just take the body to it's not a routine like we get up in the morning, we brush our teeth, we take a bath, we go to school, we come back, do homework. For that alone we didn't take this janma, this birth. What is the purpose of this birth then அப்படின்னாக்க, constantly we have to connect, we have to know why we are born, what is the purpose of this birth அப்படின்னாக்க, how will we know that?
We have to connect. How do we make that connection with Bhagavan is by reciting stotrams, shlokas, so that we connect. Why should we and we should make this part of our routine, just like we get up, brush our teeth, take snanam, take a bath, go to school. We should make chanting shlokas, Veda Adhyanam, Upanayanam Pannavalukla, those who are wearing the sacred thread have to do Trikala Sandhya Vandanam, Veda Adhyanam, and the Mari Pannaka, that connection is created. When that connection is created, slowly, side by side, that upliftment happens. Why should I do all this? Apdinnaka, in America, for example, we have fire drill in school. We have lockdown practice. Why do they practice when it's not an actual incident? So that when the actual thing happens, we know what to do. That practice. They are giving you that drill so that you know when that incident happens, what is expected of all the students. Like that, we have to have abhyasam. We have to do chanting of these shlokas that empower us, that creates a strength, inner strength within us to face life. So that constant connection we have to create from very young age. So now for parents who are watching, we go sign up all the kids in all classes, but we don't want to be part of any spiritual class. We don't want to learn any shlokas. Everything we want opportunity create for the kids. We should not be like that. We have to first learn. We have to first chant at home, puja, whatever it is. We have to first create that atmosphere for the kids. When we create that atmosphere for the children at home, automatically it will influence them. It will come to them. Apdingaradhanala, we should, and if we are not able to do all the months, that's why Bhagavan picked, at least during Margazhi Masam, Margashirsha Masam, Dhanur Masam, Pannungo, do during at least this time. Don't keep any other commitments. Bhakti pannungo அப்படின்னு நமக்கு சொல்றார். அந்த ஸ்தோத்திரத்தை படிக்க நமக்கே அதெல்லாம் வந்துரும். And that strength will be created. So அதனால for our own spiritual upliftment, அதுக்காக we take this ஷரீரம். எந்த ஷரீரம் வேணா எடுக்கலாம். Now see, some people like eating out in many places. They want to try different cuisine. அப்படின்னாக்க அதுக்கு we don't need this body. Or I like traveling அப்படின்னாக்கா ஒரு பக்ஷியா பிறந்துடலாம். Bird. We can take bird. So we can travel everywhere. இல்ல எனக்கு தூங்குறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும், கார்த்தால எழுந்துக்க முடியல மார்கழி மாசம் அப்படின்னாக்கா we can be born as an hibernating animal. Hibernating animal body போருமே அப்படிங்கறதுனால இது வந்து மனிதராய் பிறத்தல் அரிது அப்படிங்கிறா இல்லையா. அதனால this சரீரம் is an important device. We shouldn't misuse it. அதனால we should ஒரு பக்தி ஸ்ரத்த இருக்கணும். கார்த்தால எழுந்துக்கணும். அது கஷ்டம்தான். ஆனா முயற்சி பண்ணா எல்லாமே முடியும் அப்படிங்கறதுனால எனக்கும் கஷ்டம்தான், எல்லாருக்கும் தான். ஐம் இன்க்ளூடிங் இதெல்லாம் பேசுறச்சு ஐம் இன்க்ளூடிங் மைசெல்ஃப் ஆல்சோ. நான் ஏதோ பேசுறேன் பெருசா எனக்கெல்லாம் வந்துருத்தானா இல்லவே இல்லை. அதனால எல்லாருக்கும் இது வரணும் அப்படின்னாக்கா அது எப்படி வரும் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி ஸ்தோத்திரம் கன்சிஸ்டன்ட்லி when we do bhakti, that karma will create that strength அப்படிங்கறதுனால we should do. அதாச்சா. அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியம். சத்சங்கத்துல we all want to be part of சத்சங்கம். அதனால என்ன பண்ணிடுறோம், இப்போ now WhatsApp is சத்சங்கம். எல்லா குரூப்லயும் we get added, we go and join. ஆனா அந்த குரூப்ல ஆக்டிவாவே we will not be. அவா பாட்டுக்கு போட்டுன்னு இருப்பா, but we will never be active in that group. We want to be part of satsangam namesake, the FOMO, fear of missing out. So we go and join, but we don't actively participate in or Instagram. We follow an account, we see a reel, we immediately think something connected with us in that reel, we immediately go follow, hit the follow button. Afterwards, whatever they post, we just swipe it off. We don't even pay attention to what is being told. Just we want to be in satsangam but not get involved. Adu prayojanapadadu. Anala there is a saying, grihitaiva kesheshu mrityuna dharmam acharet. As if any time mrityuna, by mrityu, yaar yamadharmaraja, by yamadharmaraja, any time he will hold our hair and pull us and go. Appadinu nenachinde dharma karyam pannindi irukano. அப்படிங்கிறதுனால so we should get involved, not merely being present in a WhatsApp group or following an Instagram account, but actually அதெல்லாம் கேட்கணும். நிறைய கேட்க தான். இப்போ பாட்டு what they say for singing field, first we have to listen lots and lots.
அப்ப வருங்கிறா. அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்தோத்திரங்கள் புராணங்கள் நம்ம நிறைய கேட்கணும். we should listen to lot of உபன்யாசம். அந்த மாதிரி கேட்டா தானா அந்த சித்த சுத்தி நடக்கும். நமக்கே ஒரு we will see a change in us. அதனால நிறைய ஸ்தோத்திரம் படிக்கணும் நம்ம. அப்புறம் எனக்கு இதை சொல்ல வரச்சே எனக்கு முக்கியமா பஜகோவிந்தத்துல வரக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ஞாபகம் வந்தது. ஸோ அதையும் கோட் பண்ணலான்னு. அது பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே சம்பிராப்தே சந்நிஹிதே காலே நஹி நஹி ரக்ஷதி டுக்ரின் கரணே. ஆதிசங்கரர் எழுதினார். இதை கம்போஸ்ட் பை ஆதிசங்கராச்சாரியா. when he was walking in Kashi Kshetram, he saw a boy. நல்லா வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டு அவன் வியாக்கரணம் படிச்சுட்டு இருக்கான், கிராமர் படிச்சுட்டு இருக்கான். டுக்ரின் கரணே டுக்ரின் கரணே டுக்ரின் கரணே டுக்ரின் கரணே அப்படின்னு ஒரு சூத்திரம் இருக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல வியாக்கரணத்துல. தட் மீன்ஸ் டு டூ அப்படின்னு ஒரு சூத்திரம், பாணினி சூத்திரம். ஸோ டுக்ரின் கரணே ஹீஸ் மெமரைசிங் இட். ஸோ ஆதிசங்கராச்சாரியா சீஸ் தட் அண்ட் சேஸ் கோவிந்தம் பஜ, வாயில கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லு அப்படின்னு ஹீஸ் அட்வைசிங், ஹீஸ் சிங்கிங் திஸ். தட்ஸ் வென் இட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் ஹிம் டு சிங் இட். அப்ப சொல்றார் கோவிந்தம் பஜ, கோவிந்தா கோவிந்தான் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுப்பா. சம்பிராப்தே சந்நிஹிதே காலே, when the time comes அப்படின்னாக்கா அந்திம க்ஷணம், when the atma is going to leave the shariram, when at that time dukranj karane will not come and help. Nahi nahi rakshati, it will not. Dukranj karane, just merely memorizing கண்டஸ்தி கரணம் will not help at that antima kshanam. அதுக்கு என்ன வாயில கோவிந்தா கோவிந்தா பிராக்டிஸ் பண்ணணும். தட்ஸ் வை ஐ செட் லைக் ஹவு ஃபயர் ட்ரில் லாக்டவுன் இஸ் தேர். அந்த பிராக்டிஸ் இருந்தாதான் அந்த டைம்ல என்ன பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் கோவிந்தா கோவிந்தான்னு வாயில வர நாம சங்கீர்த்தனம் வந்தாதான் அந்த க்ஷணத்துல கொஞ்சமாவது வரும், கோ அப்படின்னாவது வரும். அப்படிங்கறதுனால அவ்வளோ நம்ம பண்ணணும். அப்படி பண்ணாதான் வரும். அப்படிங்கறதுனால அதுவும் கலியுகத்துல இருக்கும். நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணா போருங்கிறா, ஈஸியஸ்ட் வே நமக்கு கொடுக்குறா. அப்ப கூட நமக்கு வரமாட்டேங்கிறது. ஸோ வி ஷுட் ட்ரை. ஜஸ்ட் நாம சங்கீர்த்தனம் இஸ் இனஃப் டியூரிங் கலியுகா தே சே. ஈவன் தென் வி ஆர் அனேபிள் டு புட் இட் இன் டு ப்ராக்டிஸ். ஸோ வி ஷுட், we are all capable, we all have lot of strength inside that we can push ourselves to do it. So we should do it. அதனால and இந்த மாதிரி ஸ்லோகம் ஸ்தோத்திரம் we have to practice ourselves. தினமும் பாராயணம் பண்ணணும். அதை ஒரு ப்ராக்டிஸா ரொட்டீனா நம்ம ஆக்கிக்கணும் as part of our life. Just like we do யோகாசனம் or we do exercise, walking, பல்ல தேக்கிறது, சாப்பிடுறது, இந்த மாதிரி we should make this part of our routine. And Yada, definitely they have a great platform. They are providing that platform to get involved in such activities around the valley here in Arizona. So anala we should make use of the opportunity when it is present. Just like how நான் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கேன். நம்ம டெய்லி எப்படி போனை சார்ஜ் போடுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் நம்மள சார்ஜ் பண்ணிக்கணும். தீஸ் ஸ்தோத்திரம்ஸ் வில் சார்ஜஸ். நமக்கு தேவை சார்ஜ் தேவை இல்லையா, அப்பப்போ வி டிராப் டவுன். எப்பவாவது நமக்கு we have lot of கஷ்டம். Life means it will throw lot of challenges at us. At that time நம்ம போய் கிருஷ்ணா ராமா அப்படின்னாக்கா that connection it takes time. If our battery switches off, we'll go charge. It takes some time to get back on, right? அந்த மாதிரி தான். Instead continuously we should charge ourselves so that we will have that at the time of need. அப்படிங்கிறது is very very important. And only by chanting these stotrams, at least in this month, especially in Dhanurmasam, with that dedication, some willpower to get up, நம்ம create பண்ணிக்கணும். We should develop that. And many stotrams are there. என்ன அவளுக்கு வருமோ அதை நிச்சயமா எல்லா ஸ்தோத்திரமும் we cannot chant. We can chant all stotrams, but we have to pick one and consistently. எனக்கு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தான் in my house, எங்காத்த ட்ரெடிஷன் என்னவோ, in my house they chant Vishnu Sahasranam. What my parents did, I will do. What my grandparents did, I will do. அவ்வளோ பண்ணாலே பெரிய விஷயம். அதனால விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமா டெய்லி பாராயணம் பண்றது, இல்ல லலிதா சஹஸ்ரநாமா, அது பிக் ஒன். அதை நம்ம கன்சிஸ்டண்டா பண்ணிடணும். எல்லாருக்கும் என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்றேன். அதனால அதுவும் கொட்டி கடக்கு. பாரத தேசம் is a punya bhumi, karma bhumi, and it has given us many mahans and still has many mahans who have walked, practiced, preached and empowered us with many compositions.
அதாவது ஆதித்ய ஹிருதயம் நம்ம வந்து இப்போ மேஜர் திங்ஸ் பார்த்தோம்னாக்கா ஆங்ஸைட்டி இஷ்யூஸ் இருக்குங்கிறா, அதுக்கு ஒரு தெரபிஸ்ட் கிட்ட போறா. ஆதித்ய ஹிருதயம் சொன்னா ஆத்துலேருந்தே கியூர் ஆயிடும் அப்படிங்கிறா. அதுக்கு தேவை ஸ்ரத்தா பக்தி இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் இன்கிரீடியன்ட். அதுதான் முக்கியமா தேவை. ஸ்ரத்தையும் பக்தி வி நீட் அன் இம்பார்ட்டன்ட் இன்கிரீடியன்ட். ஸோ நம்ம வந்து அதை ஸ்ரத்தையோட பக்தியோட நம்ம ஆதித்ய ஹிருதயம் சொன்னாலே அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் ஆயிடும். அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. எதெல்லாம் சொல்லலாம்? சௌந்தர்ய லகரி சொல்லலாம். இல்லை என்னால் 100 ஸ்லோகம் படிக்க முடியாது, தேவி மகாத்மியம் கற்றுக்க முடியாது ஒருத்தர்கிட்டேருந்து அப்படின்னாக்கா, பீப்புள் ஹூ திங்க் தே டோன்ட் ஹாவ் அ குரு, அப்போ அவள்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தேர் இஸ் அ கொஸ்டின். ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ குரு, ஐ வில் டேக் மை செல்ஃப் அண்ட் ரீட். இப்பெல்லாம் யார் வேணா வேத படிக்கிறான்னு ஆயிடுத்து. அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. அதுவும் ஸ்திரீகள்லாம் நிறைய படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா இந்த மாதிரி. அதில் இட் இஸ் அ டிபேட்டபிள் டாபிக். அதனால நான் அங்கே ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டச் தோஸ் டாபிக்ஸ். பட் தெர் ஆர் அதர் லாட் ஆஃப் ஸ்தோத்திரம்ஸ் அண்ட் புராணஸ் தட் ஆர் ஸ்பில்லிங். அதாவது தே ஹவ் ஸ்பில்ட் ஓவர் ஆல் த சாரம் ஆஃப் வேதா இன் ஆல் திஸ். அதெல்லாம் நம்ம படித்தாலே நம்ம எங்கேயோ ஆயிடுவோம். அதனால நம்ம எல்லாரும் இந்த தனுர் மாசத்துல நிறைய ஸ்லோகங்கள்லாம் படிச்சு, சப்த ஸ்லோகி கூட படிக்கலாம். நிறைய திருப்பாவை திருவம்பாவை எல்லாம் கொடுத்துருக்கா நமக்கு நம்ம பாரத தேசம் டு எம்பவர் அஸ். ஸோ எல்லாரும் இந்த தனுர் மாசத்துல நிறைய பக்தி பண்ணி பகவானை தியானம் பண்ணணுமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். எல்லாருக்கும் நம பார்வதி பதையே ஹர ஹர மகாதேவ. ராம் 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 ராம். Vanakkam. We are at a time of the year which is considered significant for those on the spiritual path. The Tamil month of Margazhi starts on December 16th. At this time of year, the planet Earth is closest to the Sun. This is the effect that Margazhi month has on the human system. It pulls you from the base. In Tamil Nadu, men will go on the Nama Sankirtanam. They will sing music, play instruments and practice devotion. If you practice instruments during this Margazhi, then it will bring balance to your whole body system.
month is used for stability through Sangeeta Sadhana, music practice. The next month, the Thai, is used for mobility. Only if you have created enough stability within you would you dare to be mobile. This is a time to create balance and stability with music. My name is Kairav, and thank you to Yada for this wonderful opportunity. Namaskar. Tirpugar is a composition of Saint Arunagirinathar. As the name implies, these are compositions in praise of Lord Muruga in his various abodes. In Bhumi Yadanin Tirpugar, Arunagirinathar brings out the essence of the Panchaksharas, Namah Shivaya, and the abode of the Great One, Lord Shiva, Father of Kartikeya, the Mount Kailash. Thank you, Yada, for this opportunity to perform as a part of Margazhi Yuva Utsav online series 2023 to 24. Namaskaram to all. My name is Ashok Mansur, and I am a disciple of Srimati Niveda Sivasubramanian from Madhura Swaraganalaya. Tirupalli Elechi is a collection of 10 pasarams composed by 9th century Tamil saint poet Manika Vasigar on Lord Shiva. The first pasaram expresses admiration and devotion to Lord Shiva residing at Tiruparandurai, seeking blessings for the new day. போற்றியின் வாழ் முதலாகிய பொருளே புலர்ந்தது பூங்கழற்கு இணை துணை மலர் கொண்டு போற்றியின் வாழ் முதலாகிய பொருளே புலர்ந்தது பூங்கழற்கு இணை துணை மலர் கொண்டு ஏற்றினின் திருமுக
திருமுகத்து எம கருள் மலரும் ஏற்றினின் திருமுகத்து எம கருள் மலரும் எழுநகை கொண்டு நின் திருவடி தொழுகோம் ஏற்றினின் திருமுகத்து எம கருள் மலரும் எழுநகை கொண்டு நின் திருவடி தொழுகோம் சேற்றிதழ் கமலங்கள் மலரும் தன் வயல் சூழ் திருப்பெரும் தூரை உரை சிவபெருமானே சேற்றிதழ் கமலங்கள் மலரும் தன் வயல் சூழ் திருப்பெரும் தூரை உரை சிவபெருமானே ஏற்றுயிர் கொடியுடையனையுடையாய் ஏற்றுயிர் கொடியுடையனையுடையாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே ஏற்றுயிர் கொடியுடையனையுடையாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே Yada is conducting Margazhi Yuva Utsav at SVK Temple on January 6th and 7th. I will be performing on January 6th between 10 and 11 a.m. Please be there and show me your support and give me your blessings. Thank you to Yada for this wonderful opportunity. Namaste. We will be presenting a Tilana on Lord Vishnu, Ragam Dhanashri, Talam Adi. We would like to introduce ourselves. I'm Aditi. I'm Kushi. I'm Hari. गीत दुने कुतकदी काट के तुम नाच रहे गोद कांत कांतई तुले तिरगनो गीत दुने कुतकदी काट के तुम नाच रहे गोद कांत कांतई तुले तिरगनो गीत दुने कुतकदी आज
Utsav online series, we will be performing an Annamacharya Kirtanam for the dance style Kuchipudi. We are students of the Nritya Vedika Dance Academy, and our gurus are Shri Yajna and Shri Vidya. In the Sankirtanam Narayanate Namo Namo, the name of Lord Vishnu is glorified and is chanted by many great sages and the gods themselves. The song describes the various leelas and avataras of the Lord, and chanting his name not only purifies but also redeems us. We are performing on January 6th at the SVK temple as well. So we call upon all audiences to witness this beautiful performance and encourage the artists involved. Thank you.
Namaskaram. Welcome to Bo Yuva Utsav series where we continue in chapter 5, Karma Sannyasa Yoga. Now, through the past 5 chapters, Arjuna is still in very doubt and he's not getting to Krishna's exact point. So again he asks, I'm still in doubt because you extolled the greatness of both the path of renunciation, the Sannyasa Yoga, and the performance of action, Karma Yoga. Krishna says, yes, Arjuna, renunciation as well as performance and action both promise to take man to his spiritual goal and provide inner freedom. He says that some of these paths can be provided to one person and the other can do another, but technically they're both the same. They both lead to the one common goal. Krishna continues to say, though, that the ignorant do not basically see these paths as very distinct and separate from each other, but in reality there is really no difference, and this is really only seen by the wise, because both of these paths are intertwined with each other. They still both lead to that same common goal, but throughout each other you will encounter both paths, and technically they're still the same. So Krishna cites this in a slokam. Yat sankhya prapyate sthanam tadyogairapi gamyate ekam sankhyam yayogam cha yapashyati sapashyati. Basically says that perfect state, which is attained by the Sankhyas, is reached by the Yoginis as well. So basically, they are still all intertwined as one path, and really the wise know this is what he's trying to explain in this slokam. Furthermore, now, since this is a chapter of how to do that renunciation, not just about the renunciation itself, but about how to get to that point, or like how to give up your stuff in sacrifice. Basically, he says that all the luxuries that you have around you, you have to isolate yourself from everything in the world, and that's when you're going to get that true self-realization. He also continues to say that sticking to any of these, to material objects, getting too attached to them, can lead to your own suffering and eventually fall. So Arjuna says, please explain the spirit of renunciation in more detail. It's becoming very interesting. He says, renunciation is not just mere giving up at the body level. Right? Real renunciation comes when one renounces at the mental level also, when you push your limits farther and farther. Basically, never more harboring any desire for the thing renounced. This is born out of intellectual conviction based on discrimination. The ever pure self is the sole master and the only resident living in all physical bodies. And if everything that you see right here has their own separate soul, in reality, those are just, it's all interconnected in that one Atman. The divine self does not ever give or take sin and merit. Thus, the self enjoys serene and undisturbed peace. Between the identification with matter, vasanas clouds the vision of the self, meaning you cannot, well, technically in reality, it means you cannot see the self in more abstract form. But in reality, it's saying that there are these vasanas, these senses, and basically take away that self-realization from you. They block it from being seen from you. That gets you into a whole other world of desires. He says the truth is being very subtle is difficult to be understood by the ordinary man, who is under the impression, due to his ignorance, that he is a physical body equipped with a mind and an intellect. Because, we ourselves, we know about all this stuff. We know that we're supposed to be following this stuff, yet we still don't do it because of our own ignorance, okay? I certainly wouldn't do it, although I'm literally saying it right now. It would be very, very, very hard for me to still take up that path. Basically what he's saying is that is real sacrifice. You have to go through that path, you have to go through those troubles and difficulties. Once you reach that level, that itself is a form of sacrifice. When knowledge shines forth in all its glory at the bosom of a sage, he realizes that all are the play of the one reality. Basically, every single thing, not just the soul, but literally everything, it's basically just all intertwined in that one God. We see God right now, right, as like an idol.
We see him as like maybe has blue skin, 4 arms, a big necklace, a shankam maybe, a crown, whatever it is. But and it's not exactly. This is not exactly how it's supposed to be. But when you think about it, think about God as kind of the universe. It doesn't really have an exact shape or form. It doesn't have a gender or anything like that. But it just still contains all of us. It's that kind of supreme. Now, obviously, God is just way more than just the universe. It's everything that exists. So it's very hard to comprehend. It is basically those who perform actions selflessly will ultimately come to that experience of that same infinite bliss. Because once you realize all that stuff, it's the same thing as like a panacea. It's basically the same thing as a cure for all. Basically, knowing everything. That knowing everything will give you that final joy, and there's nothing that can really top that. Because if you know everything, then then there's really nothing that can top that. Basically, the person who does this finds all his happiness and fulfillment in his own tireless efforts at bringing about the enduring welfare of humanity. Basically, not being selfish is basically what it is. You have to get to that point where, like, if you help others, yourself should be happy. You should not expect anything in return. When people do this, well, obviously a lot of people are nice, right? They help out others in the community, and they don't really expect anything in return. But they themselves are like thinking that they like said that more themselves. They're like, okay, I'm not supposed to expect anything in return, right? Although if they probably accept it, it should be like an automatic thing. It's a manual thing. You should automatically say like, I'm not actually expecting anything in return, and that's very, very, very hard for everybody. Meaning like you're doing community service, for example, right? You're doing it out of your own joy. You're not doing it because like people will see you as good or anything. You're not doing it for money. You're not doing it for fame. You're just doing it for completely yourself, right? But also for helping that community. That itself gives you that eternal bliss, right? You're not thinking about all the luxuries and all that stuff with that comes with it. That means that if you're not asking anything for return, it's an automatic self thing. Just do it and then just leave. Your mind doesn't tell you that technically a lot of people would be doing it, but I'm not doing it. It's just not even present in the mind. It's just gone. So basically what it's saying, this whole thing is how to get, this whole chapter is about how to get to that renunciation point. What is renunciation itself? And it's not literally just at the body level. As I said before, it's at the mental level. It's not just like sacrifice doesn't just mean putting some ghee in a yajna. I'm saying Om Swaha, Om Swaha, Om Swaha, Om Swaha. It's not literally like that. But at the mental level, you're pushing your limits farther. You're abandoning all the luxuries. You're not using them as much or whatever, right? There's certain stages that you have to go through. Basically, you're trying to understand everything to get to that self-realization is what it is. So basically, the sin, for example, right? Our sin is the one trying to take control of us. But we shouldn't necessarily let that happen. As I said before, literally everybody on earth knows about this. They know that we're supposed to be doing good things and all these good morals and stuff that we learned like even as far back as kindergarten. It's very basic principles. We still don't do it due to our own ignorance, right? So basically the point I'm trying to say here is that just knowing about it, it's not going to do anything. You have to be a follower of it. You have to basically practice it. So that's all for chapter 5. Will join us in chapter 6, which is Dhyana Yoga, the yoga of self-control and meditation. This will basically explain how to like control yourself, how to like just divert yourself from away. We'll talk about that more next time. Parvati